Bonge. Huyu adui ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka nimkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Huyu adui ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka nimkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani kama Abraham. Shetani amejaa mjuu, niko na Yesu, hawezi nitisha mimi, niko na nguvu. Shetani amejaa mimi, niko na Yesu, hawezi nitisha mimi, niko na nguvu. Niko na Zigwembe ya Yesu, Zigwembe niko na Zigwembe ya Yesu, Zigwembe. Kisumu oyo! DJ Genius on the ones and twos. Thank you so much. Must know hot. Mazda Hot. Must know hot. Bonge is a product between the NACC and Standard Group Limited. Na tutakuwa tunabonga issues in relation to HIV prevention, creating awareness around it, eradicating stigmatization. Manake bado wajua wanasema 21st century, but stigmatization is still bado real. iko high. Bado iko high. Bado watu hawajajikubali, bado community haijakubali. Na katika tueleze tu mtazamaji ukiwa nyumbani, itakuwa tukuletea hii show ni kwamba kila show ikianza kutakuwa na topic ambayo tunakuwa tuna-introduce, alafu hiyo topic tunakuwa tuki-introduce tutakuwa tunajadiliana na live audience ambao tutakuwa nao katika set, alafu pia ukiwa nyumbani unaweza changia katika Twitter unapiga #tubonge. Na sawa, upande wangu wa kushoto ni ma expert ama ma finalist ambao tutakuwa wanatueleza zaidi katika hiyo topic sio ya kila siku. Yes. Naam. All right, so apart from conversations, we also have entertainment. Manake tuko na DJ Genius on the ones and twos. Wapi makelele ya DJ Genius? So ni conversations, alafu pia tunapiga burudani, all right? So when you're back at home, you can also join in this conversation. Get us on Instagram, on Twitter, tuko kila mahali, @AishaWanjiku _ @Jamal Gaddafi. #to use is tubonge. Kwa hivyo leo kuna ile topic ambayo inatufanya to focus on issues in Kisumu County in relation to HIV prevention. Gani hiyo Jamal? Before tupate topic, tutakuwa tunakuletea feature. Kama leo tuna focus na Kisumu, tutakuwa tunakupatia feature ya Kisumu. Alafu unakuwa unapata hiyo feature, unarudi ni full burudani hapa, si maongezi peke yake, tutakuwa na burudani kama alivyo mwenzangu alivyokuambia, tuko na DJ Genius na pia tuko na mafans wetu ambao wako katika set. Kisumu oyo! Oyo! I'm trying to take off my jacket, umekataa. Girls not hot. Girls not hot. Alafu unajua kama unataka tu visit county yenu, kama unataka kuja tuje kwenyu, ni right tu, unapiga tu pale tubonge, unatuambia hao vipi Jamal Aisha, nataka bwana muje katika county yetu, kuna stigmatization, tunataka uongee na vijana, au vipi, tunakuwa tunakuja. Hebu tuintroduce guest wetu Aisha. All right, so our experts today, we have Esther Auma, who is from the Ministry of Health. She's the HIV coordinator in Kisumu County. And we also have Nora, who is a youth mentor from South Skika. Kabisa. Yes. Sasa nataka tupate bonga la feature, alafu tutakuwa tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu. All right. Kisumu County has the third highest HIV prevalence rate, having contributed 9.5% of the total number of people living with HIV in Kenya. At the center of HIV prevalence in Kisumu County are the young people aged between 15 and 24 years, who account for 22% of those living with the virus. It's very easy for I as Amos to convince a young boy or a young lady because I have cash, then yeye pia nataka hiyo pesa. So it will be very easy mimi kumlua into whatever I want, and in fact she can be very ready to be impregnated by even a stranger, because she knows that by the end of the day she'll go for a pit in a chemist or
so that she can at least secure herself from getting unwanted pregnancy. So she'll prefer doing unprotected sex simply because she has an alternative of using a P2 in the morning. As Joel Odondi, a HIV prevention researcher based at the Kenya Medical Research in Kisumu, raises red flag. Our young people are sexually active. But from what we have had in the past, tell the youth to abstain. Tell them that that's only the thing that matters. It is good to abstain. So abstain, abstain, abstain. Peter, like many other youths, grew up with a taboo tag on sex and sexuality. Mimi nimegrow sana. Life yangu yote nimekuwa like mpaka 18 years nikaanza ku have sex. So hiyo time kwa nitanga tabia mbaya. So sijui kama tuna expect kwa wazazi so tukiwa like 10 years. Sasa mama kubai CD akwambia CD ukipata mtu wa jirani tumia hii. According to Peter, the trouble starts at home. Atauzwa tu uko na ball. Ukipata ball usirudi hapa. Msijisikie ukipata head usikuja hapa. Inafunga tu ukipata ball enda na hiyo ball yako. So I think kuna stuff nyingine waparozi kuambia. Kama story na tumia condom na ibado ni mtoto like class 6 anakuambia tuenda do chukua buy condom. But adolescents aged between 10 to 19 years contributed 52% of all new HIV infections in 2015 in Kisumu County. The county has to walk a tightrope of positive living, with correct and consistent use of condom remaining key. But what do the youth say? Akitumia condom, napata mtu anasema maybe ati uko down, we bado unatumia CD, na mayouth wengine sahi wanakulana nyama kwa nyama. So I think they should be empowered. They should be let know that condom is important. Condom is a good preventive of HIV and so on. Odondi says there is a reality everyone needs to wake up to. And so these young people may not be infected by their peers only. They may be infected by those who are economically sound and can provide for them. And in this, I need to talk. We need a very open talk to our parents. Why? Because they send their children to school, maybe college, maybe high school. They're not even sure that this child has a phone more expensive than even the parents' phone. In Kisumu County, the antiretroviral treatment stands at 89%, while viral suppression is at 61%. Well, this is a great improvement from the initial statistics that we had. Kisumu County need to do more, given that 10% of men and 10% of women have never gone to a VCT for HIV testing and counseling. Ndio tumefika, manake umepata kuona bonga la ficha la Kisumu, boda boda, tuk hivi. Nango. Berainya. Ber, alafu berainya. Berainya. Ber inamaanisha safi, sio? Yeah, safi sana. Maana show pia ni safi. Maana show pia ni safi. Mtazamaji wako nyumbani, najua ndio mara ya kwanza kuangalia hiyo show, inaitwa Bonge, na itakuwa tuna visit county different, alafu tunakuwa tunabonga na mayouth, tunabonga na wewe pia uko nyumbani. Unaweza changia katika #Bonge. Labda nikupatie statistics ambazo zilikuwa wazi na NSC ambao ni National AIDS Control Council. Yes. Inasema kwamba total population ya watu ambao wanaishi Kisumu ni 1.1 million. Alright. Alafu ina consist na 24% ambao wakaaji ambao wanaishi Kisumu katika hiyo 1.1 million ni age 15 to 24. Percentage ya watu ambao wako na HIV ni 19.9%, ambapo wanawake wamezidi kuliko wanaume. Wanawake wako 21.2% na wanaume wako 18.3%. Kwa hivyo ukiangalia wanawake ndio wamethirika sana kuliko wanaume. So tutaenda tukichambua issue hii tujue shida iko wapi exactly. Alafu tutachanuana tuambiane vile ambavyo we can live positively in case you are among the statistics. Manake it doesn't mean ukiwa na ukimwi maisha yaweze kusonga. Kwa hivyo tunachanuana, manake tunasema tunakula life lakini tunakula life na adabu. Kwa hivyo sife moyo, lakini sasa tukule burudani alafu tutarudi kwa topic of the day. Baby na yoga, I want to know what's up. Your honey pot in my number one in town. If you cooking, I cook up begin I cook. Anywhere she enter, baby they cause casala. Baby mo, sweetie mo, honey mo, baby mo, African flamingo.
Akimama, get up. Get out, go get tested. Jua your HIV status, all right? Yeah. Tuanze na hapo kwanza. Tuna focus kuhusu Kisumu. Na unaambua Kisumu ni ya 3. Kenya nzima. Yes. Yani katika HIV. Unapata? The ratings yani. Katika Manake yachangia 9%. 9%. Safi kabisa. Ndio maana tuko na ma-expert wetu, tutakuwa tunaongea nao. Labda mic ziko karibu, manake lazima pia audience wachangie. Kama una swali lolote unataka kumuuliza expert wetu leo, ni rahisi tu. Yes, and for the viewers back at home, remember you can also shoot your shots. Tunakwambia tupate pale katika Instagram na Twitter @aishonjiku_ @Jamal Gaddafi na hashtag to use ni tubonge. Kwa hivyo leo tunabonga kuhusu positive living in case umepima ukapatikana uko nao. Alafu what next? Manake bado kuna life after that, all right? So let's start with Eunice. Hi Eunice, how you doing? I'm good. And so you? I'm fine as well. Thank you so much. You've had the statistics. Yes. And the thing about being a woman and why I don't like these numbers is that the high percentage of people affected with HIV are women. What's your take on this? For sure, that's what our statistics are telling us. But if you look at women, women are vulnerable both socially, biologically, and economically. And that's the reason why we have more women being infected than the men. Yeah. All right, so Laura. Not a pleasing event, even me as a woman, not pleasing at all. But there are interventions that we are able to use and to just ensure that people are able to live positively. And that's why today we are discussing about positive living. Yeah. Yes, and we are about preaching positive living. Yeah. So Laura, as a girl as well as a woman as well, and why do you think, because as a woman, I tend to think, no, I know that we have the power, we have the control, right? Like, mwanaume hawezi kuja kuambia, niaje si nadaizi vitu, and then you're like, he doesn't have a rubber, because it all starts there when he doesn't have a rubber. You have the authority to say no, and there's nothing he can do about it. So why is it that, now the percentage of women who are affected by HIV, the percentage is higher compared to men? Okay, just as Eunice has said, girls are more vulnerable, especially adolescent girls and young women. They are the most affected by this epidemic. When you look at girls and adolescent girls and young women, they are very, very vulnerable. You might find in some settings that they cannot afford to even buy sanitary pads. They cannot afford to buy their upkeep. So they have to depend on men, boda riders, fishers, and all that. And when they're in that situation, they cannot negotiate for safe sex, because it's in a situation whereby the man is the one who's calling all the shots. True. You see, yeah, that is why they are vulnerable. Yeah. All right. Labda Rona nigusie kitu. Tunaambiwa kwamba asilimia kubwa ya youth ambao wanakufa duniani, kwanza tunaanza na HIV, alafu ya pili ni suicide. Kenya pia nisema, alafu hiyo suicide unaambiwa sana inakuwa ina lead mayouth wanachukua uhai wao, sababu mtu anapatikana anasema mimi niko na ukimwi, watu watanichukulia vipi? So kuna hiyo stigma kwanza ya self stigma, alafu kuna hiyo community stigma. Unaizungumzia vipi? Okay, self stigma basically ni vile mtu anajiona kuwa hajakubali hali yake ya ukimwi. So unapata kuwa mtu anaona kuwa kama akimeza dawa anaonekana na wengine, ama ataulizwa maswali. Hata wakiwa shule, wakiwa boarding, unapata wanaogopa kumeza dawa kwa sababu ya kustigmatiziwa na watu wengine. So self stigma is it's inflicting on yourself. Personal, yeah, it's personal, and yeah, that's all. So mtu inaanza kwanza na mtu kwanza, Yes. mtu binafsi, self. Unajikubali, mimi nina maradhi, ndio community ndio wataanza kukubali, sio? Madam Yusuf, Eunice. Very well put. Laura has really put it, because it's inward, what you feel about yourself. And that is why we have a lot of support system, which we begin with even the peer support, because the young people, they are more comfortable with young people like them. So even in the health facilities, we have peer educators who are there to offer them that support, that they may be able to accept themselves. Because once you accept them yourself, then it becomes very easy for the community also to accept you. Sasa unaitwa nani? Naitwa Judy. So unasikia Judy, madam sisi tuko vulnerable kwa sababu wanaume ndo wana call shots. As for me, I think they are given the basic needs like clothes, money, shopping, yeah.
Alright, kwa hivyo tunafuata yale like you know you want the coolest clothes in town, you want the coolest phone in town, si ndio? So inaanza hapo. Alright, so tutaendelea kubonga kuhusu hizi issues tujue more. Any one more girl who wants to say what is these things that we normally want from the men? Wacha mambo na kuna boy child hapa pia. Kuna boy child. Ngoja boy child wanatunyanyasa kwanza. Ndio sababu percentage iko kubwa kwa wanawake. Unazungumzia tu wanawake wewe. Nani ana swali anataka kuuliza? Maana umesikia vulnerability. Basi before tupate boy child, before tupate boy child, tunachukua bonga la break, alafu tutakuwa tunarudi. Shoot Satan. How we do? Shoot Satan. Cock your gun. Shoot Satan. Devil up in there. Shoot Satan. How we do? Shoot Satan. Cock your gun. Shoot Satan. Watch out. Devil up in there. For some of ya, you might think me a speaking tongue. I saw me break it down for you understand this hypothesis. You can see already the boy just stand firm. So guess what? The boy is about to get up and say ha. 13 demon, then 15 admitted. A man with the most I cannot be a victim maker. They may be in that biblical private maker. They may be in that biblical private and say bah. Spiritual taekwondo. To defeated by the demon man may say no. Proclaim Christ and this devil have been no. Proclaim Christ and this devil have been no. You know that is bah. Bible and me and them are doing Satan bah. What him up put together and nobody can put a bah. What him up put together and nobody can put a bah. I want to know what's up. Your honey pot him and number one in town. If you cooking and cook up begin and cook. Anywhere she enter, baby they cause casala. Baby mo, sweetie mo, honey mo, baby mo, African flamingo. Electric fire lady, fire baby fire. You know that. Now I don't wanna be alone tonight, baby girl, come over. Would you come over? Now you're my daily dose of medicine, don't you? I'm over.